Today we're getting off the ship in Hamburg, Germany. It's April 28th, 2022. Gareth is stuck in deck 9 on the ship, so I'm doing the video. We're on the Enchanted Princess. This is Janet from Port Monkeys on the bus without Gareth. Since he tested positive for COVID, he's in COVID jail on the ship. We took a cruise bus to the center of town. We are in Hamburg, Germany, and we'll see. This is where we caught the bus coming into Hamburg. We're going to try to find out information about getting on a hop-on, hop-off bus. The COVID rules in Hamburg are quite strict. We need to wear a mask. We need to wear a mask whenever we're off the ship inside. You don't have to wear a mask when you're outside. I do, because I'm trying to protect everybody from in case I have COVID. We bought our tickets for the hop-on, hop-off bus. Ray and Carol here took care of all that. And so we got our tickets. They were $18.50 for seniors. And so our first stop is going to be hop-on, hop-off. Let you know what we see. We're here with all of our friends waiting for the hop-on, hop-off bus. This is bus C. We have bus A, along with all these people. I see another bus here, but it's also a C. So, this is for the hop-on, hop-off. Bye, bus. And this one is A. We've been waiting for a hop-on, hop-off bus with the letter A on it, and it looks like there's one here, but it might be full also. We've been waiting about 20 minutes so far, but we're hearing people have been waiting for over an hour trying to get on a bus. So we'll see what happens. We found a bus for line A. We bought our tickets at a little stand around the corner, kind of like a snack bar. And we were told on the buses you can buy tickets, but it has to be in euros. They do not take credit cards. They do not take US dollars. So for your info, make sure you get the right line at the right spot. And a pigeon tried to land on my head. We made it onto the on-off bus. We're on bus line A. They give you some headphones, so you can plug it in over here. Find your language and wear the headphones, and it'll explain everything as we go by. Where are we? You know what I would put on there, Janet? Don't buy a ticket, just get it on the bus. Have euros ready to get it on the bus. Then you can get on any bus instead of being waiting. That was Carol telling you how to get your tickets. This is the train. Bei uns fährt also die U-Bahn überirdisch und die S-Bahn meistens unterirdisch. Und in Hamburg kommt das Abendblatt morgens heraus und dafür die Morgenpost abends. Vergessen Sie nicht, sich auch in seiner Nachbarschaft die Amtsstunde anzuschauen. Vor über 400 Jahren ausgelagert wurde, was innerhalb der Stadtmauern nicht erwünscht war. So fand hier nicht zuletzt die Prostitution ihr Zuhause, die St. Pauli bis heute seine weit über Hamburg hinausreichende Anziehungskraft verleiht. There's a landing bridge to the left.
Rechts sehen Sie das Gesundheitszentrum St. Pauli. Es sitzt im Gebäude des 1900 gegründeten Those are the Lily Towers. Hauses, welches vor allem für die medizinische Versorgung von Festgenommenen und Betrunkenen zuständig war. Daher der Name, den es in der Anfangszeit ist, ein maritimer Dienstleistungspartner für Schifffahrt, Wirtschaft und Meeresbesuche. Hier werden zum Beispiel Wasserstand, Gezeiten, Stufen und Projekte sammeln. Im Bibliotheksarchiv des BSH befindet sich die vermutlich größte That has to turn red. Das Thema abwarten, bitte. We just came by Breaking my leg in Germany. a group that was filming some movie over there. Told us to get out of the way. Hey, look, a Burger King. And Lucille's. Yeah, it looks like Lucille's hot dogs. Reaper Bon Garrett. We used to go to the sexy girl club. We're going to turn left at Simon Street. Here we've got a bunch of restaurants. More like a downtown. Locals. There's a lot of graffiti here. Indra Music Club Live, Astra. That's what I was wondering. You always like me to take it down in that way. Yeah. You give me yours to film, and you got the script. It's on Ray's phone. 7 August 1960, the Beatles, Indra. The Indra Club that you see here was the first place the Beatles stayed in Hamburg. They got their job through Bruno, the club owner, who demanded that they play all night long, and sometimes that meant from 7 p.m. until 7 a.m. The lads performed there for 40 nights until it closed due to noise complaints. From there they moved to a larger club called the Kaiserkeller. Now we're coming up to Freight 36. Gross Freight. The Kaiserkeller. Another place where the Beatles performed. Go stand in front, Ray. Kaiserkeller. When the Beatles decided to leave the Kaiserkeller, the owner, Bruno, decided to have George Harrison deported for working underage. To retaliate, a pissed off Pete Best and Paul McCartney nailed a condom to the wall and set it on fire. For that stunt, they were also deported and charged with attempted arson. Look at all the graffiti. We're going to go to the fish market. So we followed the sign that said to go to the fish market, and we came across water closet. So you can go in here and go to the bathroom. It's 70 cents, and there's a lady here that takes the money, but well worth it. Now we're going to go to the fish market down here. Fish market, apparently. And there's Ray and Carol. So this is St. Pauli Fish Market.
fish market is that building straight ahead. There's a big walkway with statues and lots of bricks. We're heading back to the hop on hop off bus. Milks it for everything it's worth. Nächster Halt, Stopp Nummer 1, Landungsbrücke. Liebe Gäste, wir kehren langsam zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour, den Landungsbrücken, wo Sie dann Ihre Hafenrundfahrt starten können. Die Tickets hierfür bekommen Sie bei unserem Fahrer oder Touristenagenten. Ein fantastisches Hamburg-Panorama bietet sich für alle Hobbyfotografen von leuchtend rot, mal pechschwarz, mal gold, grünlich oder metallisch. Dreimal im Jahr muss sie gereinigt werden. Dann hängen Industriekletterer an Seilen. Sondertages, falls ihr vorhabt, später eine Hafenrundfahrt zu machen, dann fahren die weiß-blauen Schiffe von Abicht hier auf der linken Seite durch die Speicherstadt. Nächster Stopp ist Haltestelle Nummer 5, Singapurstraße. The construction is in the marina where they're building 14,000 new homes, 45,000 jobs. Das imposante Eckgebäude links vor uns und auf dem Dach ist das Rathaus der Speicherstadt. Heute fungiert es als That's the Firmensitz town der hall HASA, of the der Speicherstadt. Hamburger Hafen- und Logistik AG. Sie ist Eigentümerin der Speicherstadt und das größte Umschlagunternehmen im Hamburger Hafen. Von den 4 Containerterminals des Hamburger Hafens werden 3 von der HHLA betrieben. Stammt aus dem Jahr 1968 und diente über Jahrzehnte als Sitz des Spiegel Verlags, bis zu dessen Umzug in die Hafen City. Der Spiegel ist nicht die einzige in Hamburg erscheinende Publikation. Hamburg ist eine Medienmetropole. Tausende Werbeagenturen, über 100 Verlage, Musik- und Filmwirtschaft und Menschen. Aus Hamburg kommen Stern und Zeit, Merian und Geohefte, Gala und Bravo. Die Deutsche Türöffner, die Gestalt eines Löwenkopfes aus dem Jahr 1352. Tagesticket, was Sie erworben haben, können Sie an unseren Haltestellen ein- und aussteigen. Fahrpläne mit den Abfahrtszeiten sind dort ausgehängt. This is the Kunstmuseum in oldest Deutschland. museum Es in besitzt the unter city, anderem built eine der in bedeutendsten Sammlungen von Malerei des 1869. 19. It's the Jahrhunderts. Art Gallery. Wer dagegen das Theater liebt, sollte sich eine Aufführung im legendären Mozart-Theater nicht entgehen lassen. Stausee. An sich ist die Alster ein Fluss. Der ist 56 Kilometer lang, entspringt in Schleswig-Holstein. Alle Hauptkirchen unserer Stadt sind protestantische Kirchen. Einer von ihnen, die St. Diakonikirche, verbindet sich eine herrliche Geschichte. Im Jahre Nun sind wir am Westufer der Außenalster angekommen. Sie ist naturgemäß Hamburgs beliebtestes Wassersportrevier. In der Alster zu ertrinken. Sie ist ein sehr flaches Gewässer. In Hamburger Seglerkreisen ist daher der Ausspruch verbreitet, wer in der Alster ertrinkt, der ist bloß zu dumm zum Stehen. The circus in town. Liebe Gäste, wir werden gleich unter mehreren Brücken durchfahren. Deswegen findet sich Carolinen und Schanzenviertel, 2 unserer angesagtesten Stadtquartiere. Die dort vorherrschende Mischung aus portugiesisch-Stil
gegenüber das Strafjustizgebäude und links hinter uns den Kuppelbau des Hanseatischen Oberlandesgerichtes. Eingebettet ist das Gerichtsforum im Park der Wallanlage, rechts hinab zur Elbe und links hinauf zum Dammtorbahnhof. Gewidmet ist das Gebäude dem 1833 in der Hansestadt geborenen Komponisten Johannes Brahms, der als einer der bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte gilt. Die Musikhalle wird offiziell auch Leishalle genannt. Der Hamburger Lieder- und Musik Wir halten gleich an unserem Stopp Nummer 5 weiteren Kulturinstitution der Hansestadt. Gegründet 1678 gilt sie als älteste deutsche Bürgeroper. Zuvor war der Besuch der Oper in Deutschland allein dem Adel vorbehalten. Nächster Halt ist Stopp Nummer 16, Neuer Jungfernstieg. Rechter Hand sehen wir gleich das Hotel. Das ist das erste Hotel der Stadt und eines der schönsten Häuser der Welt. Four Seasons Hotel. Herberge Ende des 19. Jahrhunderts von Friedrich Herrlin, nach dem auch das Hotelrestaurant benannt ist, das zu den besten Gourmet-Tempeln in Hamburg zählt. Nobel geht es weiter mit und auf dem Jungfernstieg, Hamburgs schönster und edelster Einkaufsstraße. Angelegt wurde er bereits im 17. Jahrhundert als vornehme Promenade und entwickelte Oscar Pavilion. die Geschäfte der Hansestadt. Ursprünglich war der neue Apple Wall Store. eine Wohnstraße. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde hier der große Architekt Gottfried Semper geboren, dem die Dresdner die Semperoper und die Wiener den Bau des Burgtheaters zu verdanken haben. Nochmals rechts verzaubert der Anblick der kleinen Alster mit den angrenzenden Alster-Arkad, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem Vorbild des Markusplatzes in Venedig errichtet wurde. An der Rathausschleuse werden Ausflugsschiffe durchgeschleust und der Alsterweg repariert, damit die Fläche nicht überschwappt. Es ist die erste Elbe-Alster-Schiffsverbindung. Bei dem architektonischen Schwerstück vor uns handelt es sich um das Hamburger Rathaus. Unter Führung des Architekten Martin Haller entstand das Neo-Renaissance-Gebäude in 11-jähriger Bauzeit und wurde 1897. We made it back to City Hall. You can see it in the background. This is Janet from Port Monkeys in Hamburg, Germany, saying Port Monkeys out. See you in the next port. Bye. Check this place out. This is where we stopped for dinner. Very quaint. Ray gives it a thumb up. Das hat ja eine ganze Generation dazu.